అంటే నేను ఒక పాజిటివ్ పేషెంట్ అయ్యుంటే, నేను దగ్గినా, తుమ్మినా గానీ నేను వితౌట్ మాస్క్ నా ఎదురుగా 1 మీటర్ డిస్టెన్స్ ఆర్ 6 ఫీట్ డిస్టెన్స్ వరకి ఉన్న పీపుల్ అందరూ కూడాను ఈ డ్రాప్‌లెట్ ఇన్ఫెక్షన్‌తో ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అదే నేను మాస్క్ వేసుకొని, నా ఎదుటి మనిషి కూడా మాస్క్ వేసుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. కానీ మనం ఎంత చెప్పినా గానీ మాస్క్ వేసుకోవడానికి ఎవరు ఇష్టపడటం లేదు. మాస్క్ వేసుకుంటే ఇబ్బంది అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఇంట్లో కూర్చొని ఈ వెబినార్ నేను అటెండ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి యూ కెన్ సీ మీ వితౌట్ మాస్క్. బట్ ఒక్కసారి నేను ఇంట్లోంచి బయటకు అడుగు పెట్టాలంటే ఫ్రమ్ ద డోర్ స్టెప్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఐ యామ్ వేరింగ్ మాస్క్ అండ్ గోయింగ్ ఔట్. సో, ఈ మాస్క్ వేసుకోవటం అనేది కంపల్సరీ ఎందుకు? ఇది డ్రాప్‌లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ కాబట్టి నేను ఇన్ఫెక్ట్ అంటే నా దగ్గర నుంచి మీకు ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండాలంటే నేను మాస్క్ వేసుకోవాలి. బట్ ఇదెవరు పాటిస్తలేదు. మేమందరం చెప్తుందేంటంటే ఎస్ఎంఎస్‌లో ఫస్ట్‌ది మాస్క్. ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్‌లో ఫస్ట్ మాస్క్ ఏసుకోవాలి. రెండవది సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి. సోషల్ డిస్టెన్స్ కూడా ఎందుకు? బికాజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ డ్రాప్‌లెట్ ఇన్ఫెక్షన్. ఒకవేళ నేను మాస్క్ లేకుండా తుమ్మితే, ఇఫ్ ఐ యామ్ ఎ కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్ నా ఎదురుగా ఉన్న మీకు ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండాలంటే ఒక 6 ఫీట్ డిస్టెన్స్‌లో ఉంటే రాకుండా ఉంటుంది. థర్డ్ వన్ ఈజ్ శానిటైజర్స్ వాడటం. బట్ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు బయటికి ఓన్లీ కూరగాయలు కొట్టడానికో, లేకపోతే ఓన్లీ షాపింగ్ పర్పసో వెళ్ళేవాళ్ళు, లేకపోతే ఈవెన్ మీకు లాగా లెక్చరర్స్‌గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు శానిటైజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే యూ ఆర్ నాట్ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్. హ్యాండ్ వాషింగ్ ఈజ్ వెరీ బెస్ట్ టెక్నిక్. ఈ శానిటైజర్స్ అనేది మేము అంటే కుర్చీలోంచి లేవకుండా, లేకపోతే ఒక గ్రూప్‌లో పనిచేస్తూ, టెస్టులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు శానిటైజర్స్ వాడాలి. లేకపోతే మాత్రం సోప్ అండ్ వాటర్‌తో హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ ఎస్ఎంఎస్ అనేది ఎంత చెప్పినా గానీ జనంలోకి ప్రతి ఒక్కళ్ళు నాకన్నా ఇంకొంచెం బాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసే స్టేజ్‌లో ఉన్నా గూడాను ఎవరు పాటించటం లేదు. దీనికి కారణం ఏంటంటే లాక్‌డౌన్. మనము చాలా కాలం లాక్‌డౌన్‌గా అందరిని గూడా లోపల బంధించేసాము. ఈ బంధించిన పీరియడ్‌లో జనానికి విసుగొచ్చేసింది. రెండవదేంటంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ బాగా డ్రాప్ అయిపోయింది. ఆర్థిక మాంద్యంలోకెళ్ళిపోయాం. ఇప్పుడు మనుషుల్లో తెగింపొచ్చేసింది. ఏదైతే అయింది బయటికెళ్ళి ఫేస్ చేద్దాము. అంటే ఏంటంటే వస్తే వచ్చింది ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత సంగతి. ముందు నాకు ఫ్యామిలీని ఆర్థికంగా డెవలప్ చేసుకోవాలనే స్టేజ్‌లో ఉండిపోయారు. దీంట్లో వీళ్ళు బయటికెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఎస్ఎంఎస్ అనేది పాటించాలి అనేది లోపల ఉన్నా కానీ దాన్ని పాటించాల్సిన అవకాశం రాకో, లేకపోతే నెగ్లిజెన్సో ఇది పాటించక విపరీతంగా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. మనం లాక్‌డౌన్ ఎందుకు విధించాము? లేకపోతే ఈ మాస్కుల గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాం? ఇవన్నీ కూడాను ఇది డ్రాప్‌లెట్ ఇన్ఫెక్షన్ వలన. కాబట్టి అంటే ఏంటంటే చాలా ఈజీగా ఒకళ్ళకొకళ్ళు స్ప్రెడ్ అయిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాను. ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డ్రాప్‌లెట్ ఇన్ఫెక్షన్. అందుకని చెప్పేసి. కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది అనుకుంటుంది ఏంటంటే కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్జా. అది కామన్ కోల్డ్ లాగా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది. దీని గురించి పెద్దగా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే సామాన్య ప్రజానీకం అనుకుంటుంది. ఇలా ఎందుకు అనుకుంటున్నారంటే 85% ఆఫ్ పాపులేషన్ నిజంగానే చాలా తక్కువ సింప్టమ్స్‌తో అంటే ఏంటంటే జస్ట్ గొంతు నొప్పి, ముక్కు బ్లాక్ అవ్వడం, వాసన తెలియకపోవటం, టేస్ట్ తెలియకపోవటం, బాడీ పెయిన్స్, ఫీవర్ ఇవి మాత్రమే ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తున్నారు. ఇది 85% ఆఫ్ పాపులేషన్. అందుకని వీళ్ళేమనుకుంటున్నారంటే ఇది చాలా సీరియస్ ఇష్యూయే కాదు. దీంట్లోంచి ఈజీగా బయటపడొచ్చు అనే అపోహలో ఉన్నారు. బట్ ఆరోగ్యవంతులు అంటే హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్నవాళ్ళు, లేకపోతే ఏ డిసీజ్ లేకుండా డయాబెటిస్ కానీ, అంటే దీన్ని ఇమ్యూనో సప్రెసివ్ డిసీజ్ డయాబెటిస్ కానీ, కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, డయాలిసిస్ చేసుకుంటున్న వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే ఇంకెవరైనా గానీ హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్న కానీ, హైపర్ టెన్షన్ గానీ, ఏ బాధపడే వాళ్ళు కాకుండా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడాను దీన్ని చాలా ఈజీగా బయటపడుతున్నారు. బట్ వీటిని కోమార్బిడిటీ అంటారు. అంటే ఈ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళని. ఈ కోమార్బిడ్స్ మాత్రం చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. అండ్ అనదర్ థింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా, ఎన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ కొత్తగా కనిపెట్టినా గానీ కొంతమందిని అందులోంచి మనం రక్షించడం చాలా కష్టమైపోతుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మా డాక్టర్స్ పాపులేషన్‌లో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ డే వి ఆర్ లూజింగ్ ఎ డాక్టర్. ఒక గ్రూప్‌లో ఈ డాక్టర్ చనిపోయారు, ఆ డాక్టర్ చనిపోయారు అని చెప్తున్నప్పుడు ఒక్క నిమిషం గుండె ఆగినంత పనయ్యి రేపు నా పనేంటి? నా ఫ్యామిలీ పనేంటి? నా స్థితులేంటి? అనే స్టేజ్‌లో ఉన్నాం మేము డాక్టర్స్‌ని. ఇంతగా ఉంటూ ఫైట్ చేస్తున్నా కానీ, ఎవరు కూడాను మమ్మల్ని గుర్తించాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ చేయాల్సింది చేస్తూ, ఎదుటివాడికి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా, ఒకళ్ళకి పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చక్కగా ఐసోలేట్ అయిపోయి ఇంట్లో ఉండి 14 రోజులు బయటికి రాకుండా ఉంటే, ముందు మిగతా వాళ్ళెవరు కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు. అది కూడా పాటించట్లేదు. దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. మేమందరం ఇంట్లో పాజిటివ్ అయినప్పుడు మా వంటమ్మాయి కూడా పాజిటివ్ అయింది. తనని నేను కంప్లీట్‌గా ఒక 8 మాస్కులిచ్చి రోజుకు 4 చొప్పున వాడుకొని ఇంట్లో వాళ్ళందరితో కూడాను వాళ్ళు ఉన్నది ఒక్క రూమే. బట్ ఆ అమ్మాయి వరండాలో ఉంది. మాస్క్ కట్టుకొని.
తనకి ఫుడ్ అది తీసుకొచ్చి పెట్టారు. బట్ ఎవ్వరు ఇంట్లో వాళ్ళెవ్వరు ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వల. ఆ అమ్మాయి ఒక్కటి మాత్రం ఇన్ఫెక్ట్ అయింది. బయటకొచ్చింది. ఇది ఒక వెరీ, వెరీ, వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఏంటి మనం ఈవెన్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినా గాని మాస్క్ వాడుకుంటే ఎదుటి వాడికి ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ రాదు అనటానికి. ఇలా చెప్తున్నా గాని ఎవరు వినే స్టేజ్‌లో లేరు. మీకు అంటే ఇది ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయటం బావుంటదో లేదో నాకు తెలీదు. ఒక బల్ల వేసుకొని మేము టేబుల్స్ అదే టెస్ట్‌లు చేసే ముందు వీళ్ళకి మేము ఐడియల్ క్రియేట్ చేయాలి. చేస్తుంటే గుంపులుగా మీద పడిపోతుంటారు. ముక్కు మీద మాస్క్ ఉండదు. మూతి మీద మాత్రమే ఉంటది. మాస్క్ కొంచెం పైకేసుకోండి అంటే కోపమొచ్చే స్టేజ్‌లో ఉన్నారు మన వాళ్ళు. కంపల్సరీగా చుట్టూ పోలీసుల్ని పెట్టుకొని మాత్రమే మేము టెస్టులు చేసే స్టేజ్‌లో ఉన్నాం ఈరోజు. ఇది ఎందుకే ఈ ఎస్ఎంఎస్ అనేది ప్రజల్లోకి బాగా తీసుకువెళ్ళాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మాస్క్ వేసుకోవటం. రెండోది సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించడం. మూడోది శానిటైజ్ చేసుకోవటం. ఆర్ ఎల్స్ హ్యాండ్ వాషింగ్ చేసుకోవటం. రెండోదేంటంటే, నేను ఒక ప్రైవేట్ ప్రాక్టీషనర్‌ని కూడా కాబట్టి, నాకు కోవిడ్ పేషెంట్స్ వస్తున్నారు. నేను వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇస్తున్నాను. నా దగ్గరకొచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా అడిగేదొక్కటే, ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి మేడం. అంటే ఇమ్యూనిటీని ఇంప్రూవ్ చేయటానికి. అంటే ఈ రోజుకి ఈ రోజు నీళ్ళలో చూర్ణం కలుపుకొని తాగేసేయటం, లేకపోతే ఏంటంటే ఇంకేదన్నా ఆకులు, అలములు నూరుకొని తినటం, ఇట్లాంటివి చేసేసి, లేకపోతే ఆవిరి పట్టుకోవటం. దీంతో ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ అవుతుందనేది ఎడ్యుకేటర్స్ గ్రూప్ కాబట్టి ఇందులోంచి అది ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉందో మీరు ఆలోచించండి. జింక్ వేసుకుంటే, వైటమిన్ సి వేసుకుంటే ఇవన్నీ కూడాను మనకు హెల్ప్ చేస్తాయి. అంతే. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండటానికి, వచ్చిన తర్వాత దాంట్లోంచి బయటికి రాటానికి. అంతేకాని ఒక రాత్రికి ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అయిపోయి మనకి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ మాత్రం లేవు. అందరూ అడిగే క్వెషన్స్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ గురించి చెప్పమంటే నాకు కొంచెం అంటే ఇబ్బందిగానే ఉంది. ఇమ్యూనిటీ నిజంగా మనకు ఉండాలి అంటే ఈ రోజుకి ఈ రోజు రాదు. హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్. హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఇందులో 3 ఉంటాయి. ఒకటి మంచి ఫుడ్ తీసుకోవటం. అంటే అన్నీ కూడాను సమతుల్య ఆహారం. అంటే ఫ్యాట్, ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్ మనకు కావాల్సినంత తీసుకొని కంపల్సరీగా ఒక ఫ్రూటు, ఒక గ్లాస్ పాలు, ఒక ఎగ్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే. వెజిటేరియన్స్ అయితే కొంచెం పప్పులు గాని, సోయా మిల్క్ గాని తీసుకోవటం. ఇలాంటివి ఎప్పటినుంచో చేస్తూ ఉండటం. రెండవదేంటంటే పర్సనల్ హైజీన్ చక్కగా మెయింటైన్ చేయటం. థర్డ్ వన్ ఈజ్ మంచి మంచి నిద్రపోవడం. అంటే 8 అవర్స్ స్లీప్ ఉండటం. ఇవన్నిటికన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే 1 అవర్ ఏదో ఒక శారీరక శ్రమ చేయటం. అది వర్కౌట్ అయ్యుండొచ్చు, రన్నింగ్ అవ్వచ్చు, వాకింగ్ అవ్వచ్చు. ఇట్లా ఎప్పటినుంచో చేస్తున్న వాళ్ళు, ఈవెన్ 70 ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడాను కోవిడ్ పాజిటివ్ అయ్యి చాలా ఈజీగా బయటకొచ్చిన వాళ్ళున్నారు. ఎవరైతే కదలకుండా కూర్చొని హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ లేకుండా బాగా అదేంటి కూర్చొని ఉంటారో, వీళ్ళు సెడెంటరీ లైఫ్‌ని లీడ్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళకి కష్టమైపోతుంది. అండ్ మేము లాస్ అయిన డాక్టర్స్ కూడా ఒబెస్‌గా ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది, డయాబెటిస్ ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది, ఈవెన్ నాన్ డాక్టర్స్ కాని వాళ్ళు కూడాను ఇట్లాంటి వాళ్ళే దీనికి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి చనిపోయిన వాళ్ళున్నారు. కాబట్టి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అనేవి ఏమి ఉండవు. కంపల్సరీగా మనం హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్‌ని లీడ్ చేస్తూ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చక్కగా రోజుకొక నిమ్మకాయ తాగుతూ, ఒక గ్లాస్ పాలు, ఒక ఎగ్, మిగతా ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకుంటూ ఉంటే ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉండదనేది నేను కంపల్సరీగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇంకొకటేంటంటే థర్డ్ వన్ రీఇన్ఫెక్షన్. అంటే నా దగ్గరకొచ్చే పేషెంట్స్ అంటే ఒకళ్ళకి తగ్గిపోయిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళని తీసుకురావటం మొదలేస్తారు. వీళ్ళు పాజిటివ్ ఉన్నారు, వాళ్ళు పాజిటివ్ ఉన్నారు. ఆ పాజిటివ్ పేషెంట్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఆల్రెడీ పాజిటివ్ అయిన పేషెంట్ మాస్క్ కట్టుకోవట్లే. ఏంటండి మీరు మాస్క్ కట్టుకోవట్లేదు అంటే, నాకు ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది కదమ్మా! ఇంకెందుకు నీ మాస్క్ కట్టుకోవడం అవసరం లేదు అని చెప్పేసి. అంటే ఇవన్నీ కూడా చాలా సిల్లీగా ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్‌గా మాట్లాడుతుంటే నేను మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయకపోతే తెలీదు. నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇవన్నీ తెలుస్తున్నాయి. అంటే ఏంటంటే ఆయన ఉద్దేశ్యం నాకు ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇదేదో మీజిల్స్ లాగో, మమ్స్ లాగో లైఫ్ లాంగ్ ఇమ్యూనిటీ వచ్చేసింది. నాకంటే ఇంకోసారి రాదు అనే స్టేజ్‌లో ఉన్నారు. బట్ మనం కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ గురించి మళ్ళీ రాదు అనుకోవడానికి లేదు. యాక్చువల్‌గా మేము యాంటీబాడీస్ టెస్ట్ చేస్తే ఆల్రెడీ పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా జీరో యాంటీబాడీస్ ఉన్న వాళ్ళున్నారు. అంటే ఏంటంటే లోపల యాంటీబాడీస్ లేవు అంటే అర్థం ఏంటంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని అర్థం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే మనం దీని గురించి చెప్తూనే ఉండొచ్చు. సో రీఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. అంటే ఒకసారి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంక రాదు అనుకోవటానికి మాత్రం లేదు. ఇది కూడా మన ఇమ్యూనిటీ స్టేటస్‌ని బట్టే ఉంటది. హై ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఉన్నవాళ్ళు, రోగనిరోధక శక్తి బాగా ఉన్నవాళ్ళు, యాంటీబాడీస్‌లో బాగా ఫార్మ్ అయిన వాళ్ళకి మళ్ళీ రావటానికి లేట్ అవ్వచ్చు. బట్ ఎప్పుడైతే యాంటీబాడీస్ తగ్గిపోతాయో అప్పుడు మళ్ళీ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఎస్ఎంఎస్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎప్పుడూ గూడా పాటిస్తూనే ఉండాలి. సో
ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. అసలు ముందు క్యూర్ అనేది దీనికి లేదు. ఏదో ఒకసారి రెమిడిసివిర్ అంటారు, ఒకసారి అదేంటి మన అది రకరకాల డ్రగ్స్, అంటే వెంటనే నాకు వైద్యం రావట్లేదు, రకరకాల డ్రగ్స్ ఇస్తున్నాము. ఆ డ్రగ్ కూడా ఈ రోజు ఇది పనిచేస్తుంటారు, ఇంకో రోజు పనిచేయట్లేదు అంటారు. ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ గా లేదంటారు. అంటే రకరకాల స్టడీస్. ఇంత కన్ఫ్యూజన్ లో ట్రీట్మెంట్ లో రికవర్ అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది అయితే, లాస్ అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. ఇప్పటిదాకా 80,000 డెత్స్ వరకు జరిగినాయి. బట్ మన అదృష్టం కొద్దీ ఏంటంటే 1.6% మాత్రమే డెత్ రేట్ ఉంది కాబట్టి, బట్ ఇవి రికార్డెడ్. ఇది కూడా నేను చెప్తున్నాను మీకు, ఎందుకంటే ఆఫ్ ద రికార్డ్ జరుగుతున్నాయి నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్తా ఉన్నాను. సో రికార్డ్స్ పరంగా 1.6% ఉంది కాబట్టి కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే భయపడిపోయి స్ట్రెస్ తీసుకుని, ఇందాక అదేంటి మన ఈయన అన్నారు ఏమని, మన పానిక్ సిచ్యుయేషన్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ పాండమిక్ అని. ఎగ్జాక్ట్లీ నిజం. మొదట్లో బాగా వణికిపోయాము. కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే 2 రకాలు. బాగా వణికిపోయి స్ట్రెస్ తీసుకోకూడదు. రెండవది ఏంటంటే ఈజీగా తీసుకొని కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏముంది, జస్ట్ లైక్ కామన్ కోల్డ్, ఇది వస్తుంది పోతుంది అనుకునే స్టేజ్లో కూడాను ప్రజానీకం ఉండకూడదు. కాకపోతే వస్తే దాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవడం ఎలా, ఎందుకంటే మేమందరం ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు యాక్చువల్గా ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ లేవు. అట్ ద సేమ్ టైం యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ రాలేదు, రెమిడిసివిర్ అనేది కూడా రాలేదు అప్పుడు మేము ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు. మేము మామూలుగా రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ వాడుకునే బయటపడ్డాము. అమ్మని తీసుకెళ్ళి మేము అడ్మిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆవిడకి కూడా ఆక్సిజన్ సపోర్ట్తోనే తీసుకొచ్చారు బయటికి. నిజంగా అప్పుడు ఏమి ఇంకా డ్రగ్స్ అవి రాలేదు. సో ఆ టైంలో ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి మేము బయటకు వచ్చినా కానీ ఇప్పటికి కూడా ఆవిడ ఆరోగ్యం గురించి నాకు ఆందోళనగానే ఉంది. ఎందుకంటే తొందరగా వీక్ అయిపోతున్నారు. తన ఆస్ట్మాటిక్, మళ్ళీ గబాల్లో కొంచెం దగ్గినా తుమ్మినా ఈవిడికి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందేమో అని చెప్పి టెన్షన్ పడుతున్నాము. సో నేను అంటే ఒక వర్స్ సిచ్యుయేషన్ ఫేస్ చేస్తున్న దానిగా చెప్తున్నాను ఏంటంటే, కోవిడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ని చాలా లైట్ గా తీసుకోవడానికి కూడా లేదు. అట్ ద సేమ్ టైం సీరియస్ గా తీసుకుని వణికిపోయి ఎలారా భగవంతుడు అనుకోవడానికి కాదు. సో బెటర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటం, ఇన్ఫెక్ట్ అయితే దాంట్లోంచి బయటపడటానికి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం. అంతేగాని మిగతా వాళ్ళలాగా నేను ఇవాళ ఆవిరి పట్టుకున్నాను, లేకపోతే నేను రోజు కూడా వైటమిన్ సి టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటున్నాను, జింక్ వేసుకుంటున్నాను, కాల్షియం వేసుకుంటున్నాను, నాకు ఇన్ఫెక్షన్ రాదనుకోని కానీ, లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది, కావాల్సిన డ్రగ్స్ అన్ని వేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు తగ్గిపోద్ది అనే స్టేజ్లో ఉండకుండా, కంపల్సరీగా గొంతు నొప్పి కానీ, వాసన లేకుండా ఉండటం కానీ, టేస్ట్ లేకుండా ఉన్నా కానీ, బాడీ పెయిన్స్ ఎస్పెషల్లీ సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నా కానీ, టెంపరేచర్ మైల్డ్ గ్రేడ్ టెంపరేచర్ టు మోడరేట్ టు సివియర్ టెంపరేచర్ ఉన్నా కానీ దగ్గరలోని డాక్టర్ని కానీ ఆరోగ్య కార్యకర్త కానీ ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఫెసిలిటీసో లేకపోతే మనం వాటిని యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నామో తెలియదు కానీ టెస్టింగ్ అనేది అట్ యువర్ ఫుడ్ స్టెప్ చాలా ఫాస్ట్గా మీరు టెస్ట్ చేయించుకోవచ్చు. ఇందులో 3 రకాల టెస్ట్లు ఉన్నాయి, అందరికీ తెలుసుంటాయి. యాంటీజెన్ టెస్ట్ ఒకటి. యాంటీజెన్ టెస్ట్ ఇమీడియట్గా మీరు పాజిటివా కాదని మేము చెప్పగలం. ట్రూనాట్ టెస్ట్. ఈ ట్రూనాట్ టెస్ట్ మీ దగ్గర నుంచి నేను నేసోఫెరింజియల్ స్వాబ్ తీసి ల్యాబ్కి పంపిస్తే 1 డేలో పాజిటివా కాదని చెప్పగలం. అండ్ ద ఫైనల్ థింగ్ అండ్ ద థర్డ్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మనము డయాగ్నోస్టిక్ క్రైటీరియా తీసుకుంటుంది ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్. ఈ టెస్ట్ని మనం చేస్తే 3 డేస్లో మీరు పాజిటివ్ కాదని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకని చెప్పేసి ఎవరికి చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ కనిపించినా కానీ కంపల్సరీగా కూడాను మేము మీ దగ్గరలో ఉన్న హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి, టెస్ట్ చేయించుకోండి, ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ బై ఎ ప్రాపర్ డాక్టర్ తీసుకోండి. అంతేకాని ఎవరో ఒక క్వాక్ ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్, లారపీ ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకొని నేను బాగానే ఉన్నాననే స్టేజ్లో మాత్రం ఉండవద్దు. సో వ్యాక్సిన్ ట్రయల్స్ బాగానే జరుగుతున్నాయి. 30,000 మెంబర్స్కి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ అయిపోయింది. కొంతమందికి అందులో సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి త్వరలో మనకి వ్యాక్సిన్ వచ్చేస్తుందనే ఆశతోనే మేమందరం ఉంటున్నాము. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి కూడా ఎవరైతే ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ ఉన్నారో, అంటే డాక్టర్స్ దగ్గర నుంచి ఆయమ్మలు, వాలంటీర్స్ దాకా కూడాను మాకు లిస్ట్ చేసి ఇవ్వమన్నారు మాకు వ్యాక్సిన్ వేయడానికి. సో వ్యాక్సిన్ వచ్చిందనే ఆనందంతోనే ఉన్నాము. కాకపోతే వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు కూడాను అందరం కూడాను జాగ్రత్తగా ఉండాలి, జాగ్రత్తగా ఫైట్ చేయాలి. అండ్ ఇందులో ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనేది లేదు, ప్రివెన్షనే ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అందరూ ఇది ప్రివెంట్ చేసుకోవటం, వస్తే కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటమే ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అందరం కలిసికట్టుగా అవగాహనతో ఉందాము. ఎడ్యుకేటర్స్ అందరూ కూడాను అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ని, మూర్ఖంగా బిహేవ్ చేసే వాళ్ళని కంపల్సరీగా ఎడ్యుకేట్ చేద్దాము. బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్ కట్టుకుని వెళ్ళమని చెప్పాలి. ఈ మాస్కుల్లో కూడాను మళ్ళీ రకరకాల క్వశ్చన్స్, సర్జికల్ మాస్క్ వేసుకోవాలా, N95 మాస్క్ వేసుకోవాలా, లేకపోతే నేను ఇంకేమన్నా రకరకాల కంపెనీల మాస్కులు వస్తూ ఉన్నాయి, జాకీ వేసుకోనా ఇంకొకటి వేసుకోనా అని. బట్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ మనీ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాస్క్.
ఒక సింపుల్ క్లాత్ మాస్క్ మీరు ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నది 2 లేయర్డ్ కానీ 3 లేయర్డ్ కానీ క్లాత్ మాస్క్ ఒక 4 కానీ 8 కానీ కుట్టించుకోండి. రోజులో 4 to 5 అవర్స్ మీరు ఒక క్లాత్ మాస్క్ వేసుకుని తర్వాత దాన్ని తీసేసి ఇంకొకటి వాడుకోవడానికి ఉంటుంది. ఇవన్నీ రీయూజబుల్ కాబట్టి మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ కొనుక్కోవడానికి మనకు ఆ డబ్బులు ఉపయోగపడతాయి. సో రకరకాల మాస్కులు N95 మాస్కులు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా కొనుక్కోకుండా క్లాత్ మాస్క్ యూజ్ చేసుకోండి. బట్ క్లాత్ మాస్క్ ప్రాపర్ యూసేజ్, సైడ్ నుంచి పట్టుకోవడం, సైడ్ నుంచి రిమూవ్ చేయడం, నీట్గా పెట్టుకోవడం, ఫ్రంట్ పట్టుకోకుండా ఉండటం, మాస్క్ పెట్టుకున్న దగ్గర నుంచి పైకి కిందకి జరుపుకోవటమే సరిపోతుంది. ఎప్పుడైతే దాన్ని టచ్ చేస్తామో మనం మాస్క్ కట్టుకునే ఉపయోగం ఉండదు కాబట్టి మాస్క్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోవటం, బయటికి వెళ్తున్నప్పుడు శానిటైజర్ని జేబులో పెట్టుకుని వెళ్ళటం, వీలైనంత వరకు క్రౌడ్లోకి వెళ్లకుండా ఉంటాం. క్రౌడ్లోకి వెళ్లాల్సి వస్తే కొంచెం డిస్టెన్స్లో నిల్చోవటం అనేది అలవాటు చేసుకోండి. ఈవెన్ ట్రావెలింగ్లో కూడా బస్సులో ఉన్నా ట్రైన్లో ఉన్నా కానీ మన చుట్టుపక్కల జన సమూహం లేకుండా చూసుకోవటం, ఫంక్షన్స్కు అటెండ్ అవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా వెళ్ళి ఒక్కళ్ళవే స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి విష్ చేసి రావటం, కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిపోతే పిల్లల్ని డిస్టెన్స్లో కూర్చోబెట్టడం, ఒక టేబుల్ వదిలేసేసి ఒక వెనకాల బెంచ్లో కూర్చోబెట్టడం, వాళ్ళకి కంపల్సరీగా మాస్కులు వాడించడం, హ్యాండ్ వాష్ టెక్నిక్ థరోగా ప్రాపర్గా పాటించేట్లు చూడటం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కంపల్సరీగా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి నెక్స్ట్ మీరు క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయాల్సిందే. బట్ వ్యాక్సిన్ వచ్చింది, వేసుకున్నాము, ఆ వ్యాక్సిన్ కూడా ఎంతవరకు యాంటీబాడీస్ ఇస్తుందో, మళ్ళీ మనం యాంటీబాడీ 6 months తర్వాత దాన్ని రిపీట్ చేసుకోవాలో, ఇంకా స్టడీస్ ఏమీ కూడాను ప్రాపర్గా లేవు కాబట్టి వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలని చెప్తూ, ఇంకా ఇద్దరు మంచి స్పీకర్స్ ఉన్నారు నా తర్వాత, ఇద్దరు నాకు తెలిసిన వాళ్ళే, వాళ్ళు ఇంకా సైంటిఫిక్ వేలో మీకు ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అండ్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ద థింగ్స్. అంటే నేను ఒక సర్వైలెన్స్ మెడికల్ ఆఫీసర్గా ఆన్ రోడ్ పనిచేసిన అదంతా కూడా మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, madam. Thank you for your wonderful talk, and it is highly informative. First of all, we are very thankful to you for continuous effort on COVID-19 and society. You gave an awareness and such a needful precautions against COVID-19 to all the participants to present here. Thank you so much, madam. And now I request all the participants, you can ask to Dr. Jeevan Lata Madam Garu regarding any doubts COVID-19 or any precautions. నాది ఇప్పుడే వెళ్ళు, ఇప్పుడే అయిపోయింది కానీ పిలుస్తాను వెళ్ళు. Okay, let's find. Now I request Srimati Velangani, lecturer in commerce, to introduce the great personality and resource person of today's national webinar, Dr. VSRS Ratnasagar Garu, consultant pulmonologist. Thank you, madam. I'm glad to introduce Dr. VSRS Ratnasagar Velagapudi Garu to all of us. He has done his specialization in pulmonary medicine. He has 4 years of experience in this field. Dr. Ratnasagar Garu has completed his MBBS from Katuri Medical College in the year 2010. He has completed pulmonary medicine from Dr. Pinnamaneni Siddhartha Institute of Medical Science and Research Center in the year 2015. He is an assistant professor in Department of Pulmonary Medicine at Dr. Pinnamaneni Siddhartha Institute of Medical Science and Research Center, Vijayawada. Currently, he is working as a chief consultant and interventionalist pulmonologist in Capital Hospitals since 3 years. Sir, we are very much glad to have you as a resource person. Thank you. Over to Dr. Sulochana. Thank you, Velangani. Now I would like to invite the resource person, Dr. VSRS Ratnasagar Garu, consultant pulmonologist, Capital Hospitals from Vijayawada, to deliver his valuable speech. దీనివల్ల వచ్చే పరిణామాలు ఏంటి అన్ని కూడా
ఆల్రెడీ మేడం ఇస్తాను. ఈ కరోనా అనేది ఫస్ట్ టైం చైనాలో ఐసోలేట్ అయిందండి, వుహాన్ ప్రాంతంలో. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద క్లాస్ నిడో వైరస్. ఈ కరోనా వైరస్ అనేవి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వైరస్. ఆల్రెడీ మనం 2 టైప్స్ ఆఫ్ పాండమిక్స్ అంతకు ముందు చూసామండి. ఒకటి 2007 లో మనకి సార్స్ అనేది, అంటే సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అని చూసాము మన ఫిలిప్పైన్స్, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా కమ్యూనికేషన్ కంట్రీస్ లో. నెక్స్ట్ 2012 లో మెర్సన్, అంటే మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్. ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ అండి. ఇది కూడా మనకి యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో మనం చూసాము. ఆల్రెడీ 2 పాండమిక్స్ చూసామండి. ఇది 3rd వెరైటీ. కాకపోతే ఏంటంటే దీంట్లో మనకి ఇన్ఫెక్షియస్ కెపాసిటీ అనేది ఎక్కువ ఉన్నదండి దీంట్లో. ప్లస్ మార్టాలిటీ అనేది కంపేర్ టు మెర్స్ అండ్ సార్స్ తక్కువ ఉన్నది. అది మాత్రం మనం అంటే రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ బట్టి చూస్తే కనుక మనకు మార్టాలిటీ less than 1% కింద చూసుకుంటున్నాము. బట్ ఇప్పుడు డైలీ మనం చూసే దీనికి వస్తే కనుక, అంటే రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ కనుక తీసుకుంటే కనుక మనకు చూపించే మనకి చూపించే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయో వాటికి దీనికి కొంచెం తేడా గ్యారంటీ అయితే ఉంటుందండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటనేది చెప్తానండి. ఫస్ట్ ప్రైమ్ సిమ్టమ్ వచ్చేసరికి ఫీవర్ కానీ, బాడీ పెయిన్స్ ఆర్ అంటే కొంతమంది ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్ కాకుండా డయేరియాతో కూడా ప్రెసెంట్ అవుతున్నారండి. అంటే జిఐ సిమ్టమ్స్ తో కూడా ప్రెసెంట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఎటువంటి సిమ్టమ్ ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో ఎనీ ఫీవర్ ఫస్ట్ సస్పెక్ట్ చేయాల్సింది కోవిడ్ అండి. కాబట్టి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫీవర్, అంటే మీకు జ్వరం వచ్చింది అంటే మాత్రం ఫస్ట్ చూసుకోవాల్సింది ఫస్ట్ ఈ కరోనా అనేది రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలండి. ఇట్ మే ప్రెసెంట్ వేరియస్ స్ట్రెయిన్స్ ఉన్నాయండి కోవిడ్ లో. దగ్గర 20 స్ట్రెయిన్స్ ఆర్ ఐసోలేటెడ్. సో ఓన్లీ రెస్పిరేటరీ సిమ్టమ్స్ తోనే కరోనా వస్తుంది అనుకోవద్దు. కాకపోతే మెయిన్ ఆర్గన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇస్ లంగ్స్ అండి. కాబట్టి ఇనిషియల్ గా, అంటే ఎంత తొందరగా కనుక మనం డయాగ్నోస్ చేస్తే రికవరీ అనేది అంత ఫాస్ట్ గా ఉంటుందండి. వన్స్ డిసీజ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత మనకి క్యూర్ అనేది చాలా అంటే అంత మనకు ప్రోగ్నోసిస్ అనేది అంత బాగుండలేదు. కొంతమంది బాగా డిటోరేట్ అయిపోతున్నారు. అంటే మనం ఎన్ని డ్రగ్స్ ఇచ్చినా, ఆల్రెడీ రెమ్డెసివిర్ కానీ, స్టెరాయిడ్ కానీ, ఈ బ్లడ్ థిన్నర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇచ్చినా కూడా ఇవన్నీ ఇచ్చినా కూడా కొంతమంది డిటోరేట్ అయిపోతున్నారండి. వన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ డిసీజ్ హ్యాపీ హైపాక్సియా అనేది వస్తే, అంటే ఆక్సిజన్ సాచురేషన్ అనేది డౌన్ అయిన సిచ్యువేషన్ లో వస్తే కనుక వాళ్ళల్లో రికవరీ అనేది చాలా లేట్ గా ఉంటుందండి. కాబట్టి ఎంత ఎర్లీగా మనం డయాగ్నోస్ చేసామనే దాన్ని బట్టి మనకు రికవరీ, అంటే ప్రోగ్నోసిస్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎవరికైనా కనుక ఫస్ట్ మీరు కంపల్సరీగా ఈ కరోనా అనేది రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఫీవర్ ప్రొఫైల్ అని ఉంటుందండి. ఇది చేయించుకోవాలి. మీ దగ్గరలో ఉన్న పల్మనాలజిస్ట్ కానీ, ఫిజిషియన్ కానీ, లేదంటే కనుక ఈ కోవిడ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారండి, వీళ్ళని కనుక సంప్రదిస్తే కనుక వాళ్ళు అంటే మన గవర్నమెంట్ కూడా టెస్టింగ్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి బాగా ఎడిక్వేట్ గా ఉన్నాయి. ఈ ర్యాపిడ్ యాంటిజెన్ టెస్ట్ కానీ, ఆర్టీపీసీఆర్ కానీ బాగా, అంటే టోటల్ మన కంట్రీలో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటి వరకు 8 crores ఆఫ్ టెస్ట్ జరిగినాయండి. ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా బాగా జరుగుతున్నట్టే. ప్లస్ ఐసోలేటెడ్ కేసెస్ కూడా ఇప్పుడు పాజిటివ్ కేసులు కూడా దగ్గర 1 crore దాటినాయండి. ప్లస్ ఈ మోర్టాలిటీ అనేది చూసుకుంటే 10 lakhs వరకు ఉందండి. బేస్డ్ ఆన్, అంటే మోర్టాలిటీ నెంబర్స్ అనేవి మనం ఎంతవరకు చూసుకున్నా కానీ మోర్టాలిటీ అనేది, అంటే మేము చూసిన మా హాస్పిటల్లో మేము దగ్గర ఈ 4 months లో ఒక 1500 కేసెస్ ట్రీట్ చేసామండి. బోత్ ఐపీ అండ్ ఓపీ, అంటే ఇన్ పేషెంట్స్ కానీ, అవుట్ పేషెంట్స్ కానీ. వీళ్ళలో నాకు, అంటే మేము చూసిన వాళ్ళల్లో డెత్ పర్సెంటేజ్ అనేది దగ్గర ఒక 15 to 20 members డెత్ అయ్యారండి. అంటే మోర్టాలిటీ చూసుకుంటే కనుక మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 1.5 to 2% ఉంటుంది అంతే. కాబట్టి ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీకు కనుక ఏ విధమైన ఫీవర్ కానీ, డ్రై కాఫ్ కానీ, జలుబు కానీ, ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ, జనరలైజ్డ్ వీక్నెస్ కానీ, ఏమన్నా ఇలాంటి సింటమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇమీడియట్ గా మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్న స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తే బెటర్ అండి. అంటే చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను అంటే ఆర్ఎంపీల దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. ప్లస్ వెళ్ళి వాళ్ళు టైఫాయిడ్ టెస్ట్ చేసి అందరూ టైఫాయిడ్ పాజిటివ్ అని చెప్పి రాంగ్ డయాగ్నోస్ చేసి రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారండి. డిటోరేట్ అయిపోయి మా దగ్గరికి వస్తున్నారు. కాబట్టి అలాంటి తప్పులు మాత్రం చేయొద్దు. ఈవెన్ అంటే చదువుకోని వాళ్ళే కదండి, చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారు. అందుకనే చెప్తున్నాను, క్లియర్ కట్ గా మీకు ఏమన్నా ఉంటే కనుక మీ స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్, అంటే
ఎవరైతే అంటే ఆర్ఎంపీల దగ్గరికి వెళ్లకుండా డయాగ్నోస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎప్పుడు ఎంత ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేస్తే మనం అంత ట్రీట్మెంట్ అనేది అంత ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ప్లస్ ఈ వైరస్ అనేది ఎయిర్ బార్న్ డిసీజ్ అండి. అంటే ఎయిర్ లో కూడా దగ్గర 3 hours పాటు ఉంటుందండి. ఇలాంటి డిసీజ్ ఉన్నప్పుడు మనం అంటే ఈ క్రౌడీ ప్లేసెస్ లో వీటిలో ఉండటం ఎంతవరకు సేఫ్ అనేది కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. మాక్సిమం మెయిన్ టూ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండి. ఒకటి మెయింటైనింగ్ పర్సనల్ హైజీన్, అంటే హ్యాండ్ హైజీన్ కానీ ఇవి చేయటం. 2 సోషల్ డిస్టెన్సింగ్. ఈ 2 చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇప్పుడు ఏదో కరోనా అందరికీ వచ్చి తగ్గిపోతుంది, అందరు చాలా లైట్ తీసుకుంటున్నారండి. అలా ఏమి ఉండదండి. ఎప్పుడు సెకండ్ వేవ్ కనుక వచ్చింది అంటే కనుక ఈసారి అంటే రీఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ అండి. అందుకే మేడం చెప్పినట్టు రీఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది యాంటీబాడీ కౌంట్. అందరికీ ఒకే రకంగా యాంటీబాడీస్ ఉండాలంటే వచ్చి తగ్గిపోయిన వాళ్ళలో అందరికీ ఒకే రకంగా యాంటీబాడీస్ ఉండాలని ఏం లేదండి. జనరల్ గా ఏంటంటే మోర్ దాన్ 40 ఉన్న వాళ్ళకి అంటే యాంటీబాడీ కౌంట్ వచ్చేసరికి మోర్ దాన్ 40 ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్ గా ప్లాస్మా థెరపీ అంటే ప్లాస్మా డొనేషన్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందండి. కాబట్టి అందరూ 40 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే మాకు ఇంకా రాదు అనే దాన్ని మాత్రం వద్దండి. ఎందుకంటే లెస్ దాన్ 2 months లో రీఇన్ఫెక్ట్ అయిన కేసులు కూడా మేము చూస్తున్నాం. కాబట్టి వన్స్ కరోనా రాగానే మాస్కులు తీసేయడం ఇలాంటివి మాత్రం చేయకండి. మన జాగ్రత్తలో ఎప్పుడు మనం ఉండాల్సింది. 2 చాలా కేసులు చెప్పాను కదండి. ఈ ఆర్ఎంపీల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా డిటరేటర్ అవడం ఇలాంటి కేసులను ట్రీట్ చేయాలంటే మనకి అంటే ఇప్పుడు ICMR గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేసిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం రెమ్డెసివిర్ అంటే యాంటీవైరల్ డ్రగ్ రోల్ కూడా చాలా తక్కువ ఉందండి. కాబట్టి మెయిన్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసరికి స్టెరాయిడ్. ఈ స్టెరాయిడ్ ఏం చేస్తుందంటే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయండి. ఈ వైరస్ అనేది ప్రోటీన్ పార్టికల్ అండి. ఇది జస్ట్ ప్రోటీన్ పార్టికల్. ఈ కరోనా అని ఎందుకు వచ్చింది అంటే క్రౌన్ షేప్ ఉంటుందండి. ఆ విరియాన్స్ అనేవి ఆ వైరస్ పార్టికల్ మీద క్రౌన్ షేప్ గా అరేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి కరోనా వైరస్ అంటారు అనమాట. ఇదేంటంటే డైరెక్ట్ గా మన ఎపిథీలియం డ్యామేజ్ చేసి మన సెల్ వాల్ లోపలికి చొచ్చుకుపోతుందండి. చొచ్చుకుపోయి మల్టిప్లికేషన్ అవుతా ఉంటుంది. ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఆపటానికి అంటే ఈ సెల్ వాల్ డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు సైటోకైన్స్ అని రిలీజ్ అవుతాయండి. అంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అంటారు, IL-6 అని ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఇవేంటంటే ఇవి ఎలివేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ప్రాసెస్, సెల్ డెత్ అనేది ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ అనేవి చూసుకోవాలి ఎప్పుడు. అంటే పేషెంట్ ఎంతవరకు బయటకు రాగలడు అని తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ IL-6 కానీ, సీరం ఫెరిటిన్ లెవెల్స్ కానీ, సీరం LDH లెవెల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకని డైమర్ అని ఉంటుంది. మెయిన్ ఈ కరోనా రక్తనాళంలో రక్తం గడ్డగట్టేటట్టు చేయటం అండి. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఆక్సిజనేషన్ తగ్గిపోతుంది. దానివల్లే మెయిన్ పేషెంట్స్ డీసాచురేటెడ్ గా అంటే ఆక్సిజన్ శాతం తక్కువగా బిలో 95 ఉంటే డీసాచురేటెడ్ అంటారండి. జనరల్ గా ఈ ఆక్సిజన్ శాతం తగ్గడం కారణం మెయిన్ ఏంటంటే రక్తం సప్లై అనేది ఆగిపోతుంది. ఊపిరితిత్తులు సప్లై చేసే రక్తనాళాలన్నీ రక్తనాళాలు బ్లాక్ ఏర్పడతాయండి. కాబట్టి ఇలాంటి బ్లాక్స్ క్లియర్ చేయడానికి అనేవి కూడా యూజ్ చేస్తాం. అంటే లో మాలిక్యులర్ హెపారిన్ కావచ్చు, ఎపిక్స్పాన్ కావచ్చు, డబిక్లోన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కరోనా. కాబట్టి మీరు అంటే ఇప్పుడు ప్లేసెస్ అవాయిడ్ చేయడం, పర్సనల్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయడం, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఉండడం, అంటే మేడం చెప్పినట్టు ప్రివెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం ఒక్కసారి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యామంటే మనం ఇంకొక 10 మందికి ఇన్ఫెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందండి. ఆ ఇదనేది చూసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మన ఈ ఎయిర్ బార్న్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 3 hours పాటు మనం దగ్గర ఒకవేళ మనం ఇన్ఫెక్ట్ అయితే కనుక మనం ఎవరైనా దగ్గినా ఎవరైనా తుమ్మినా కానీ ఆ సరౌండింగ్స్ లో ఒక 3 hours పాటు ఆ డ్రాప్లెట్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ డ్రాప్లెట్ అనేది ఉంటాయండి. అవి ఎవరన్నా పీల్చారు అంటే ఆటోమేటిక్ గా దే ఆల్సో. కాబట్టి మనకి ఏమైనా సింటమ్స్ ఉంటే కనుక ఫస్ట్ మనం ఐసోలేట్ అవ్వాలండి. అది మన సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. కాబట్టి మనకి ఏమైనా సింటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, ఈ దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ, గొంతు నొప్పి కానీ, స్మెల్ రాకపోవడం కానీ, టేస్ట్ తెలియకపోవడం కానీ, ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక ఫస్ట్ ఐసోలేటెడ్ మనం ఐసోలేట్ అవ్వాలి. ప్లస్ మనకు ఫ్యామిలీ కూడా దూరంగా ఉండాలి. అంటే సెపరేట్ రూమ్ లో ఉండాల్సిందే తప్పదు. ఎందుకంటే మన వల్ల అంటే ఇప్పుడు నేను చూస్తూ ఉంటాను పేషెంట్స్ ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయి వస్తున్నారు. కాబట్టి ఇనిషియల్ గా ఎప్పుడైతే సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో మనం కనుక ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కనుక పక్క వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్ట్ చేయకుండా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అండి.
ఇలా ప్రివెంట్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ ఇన్ఫెక్టివిటీ అనేది తగ్గితే ఆటోమేటిక్ గా ఈ వైరస్ అనేది మనం అంటే ఈ ఇన్ఫెక్టివిటీ రేట్ అనేది తగ్గించవచ్చండి. 2, ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కొంతమంది మైల్డ్ గా వస్తుందండి, కొంతమందిలో మోడరేట్ గా ఉంటుంది, కొంతమంది సివియర్ గా ఉంటుంది. ఇది ఎలా అసెస్ చేస్తామంటే జనరల్ గా సిటీ తీపిస్తామండి. ఫస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్టీపీసీఆర్ అండి. యాంటీజెన్ టెస్ట్ అనేది పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు. అంటే చాలా ఫాల్స్ నెగిటివ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. కాబట్టి మేము రికమెండ్ చేసే టెస్ట్ అయితే కనుక ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ అండి. ఆర్టీపీసీఆర్ కనుక మనకు పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ మార్కర్స్ ఒకటి చూసుకుంటాము, 2 సిటీ చేస్తామండి. ఈ సిటీ చెస్ట్ అంటే హెచ్ఆర్సిటీ, హై రిజల్యూషన్ కంప్యూటెడ్ టోమోగ్రఫీ అంటారు. ఇది ఎందుకు చేస్తాము అంటే లంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంతవరకు ఉంది ఏంటి అనేది అసెస్ చేసుకోవడానికి. ఒకవేళ కనుక లంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు, లేకపోతే మైల్డ్ గా ఉంది, లెస్ దాన్ 5% ఉంది అనుకుంటే కనుక హోమ్ క్వారంటైన్ అడ్వైస్ చేస్తామండి జనరల్ గా. ఇన్ ది సెన్స్ పేషెంట్స్ కనుక కోమార్బిడ్ కండిషన్స్ ఉండకూడదు. అంటే డయాబెటీస్ కానీ, లేకపోతే హైపర్ టెన్షన్ కానీ, అదర్ సీకేడి అంటే మనకి ఈ కిడ్నీ డిసీజ్, క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ కానీ ఇలాంటి కనుక లేకపోతే కనుక జనరల్ గా హోమ్ క్వారంటైన్ అడ్వైస్ చేస్తామండి. అది కాకుండా సిటీలో కనుక మనకు మోడరేట్ టు సివియర్ రిలీజన్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే కనుక కంపల్సరీగా హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నామండి. ఎందుకంటే ఇనిషియల్ గా స్టేబుల్ గా ఉండి రిలీజన్స్ ఉన్న వాళ్ళని మనం హోమ్ క్వారంటైన్ కి పంపిస్తే వాళ్ళు బ్యాడ్ అయ్యి మళ్ళీ హాస్పిటల్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ కనపడుతుందండి. కాబట్టి సిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ బట్టే మనం ఇన్ పేషెంట్ గా ఉండాలా, అవుట్ పేషెంట్ గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చా అనేది డిసైడ్ చేస్తామండి. ఇది మాత్రం మ్యాండేటరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్లస్ ట్రీట్మెంట్ వైజ్ వచ్చేదానికి మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేదానికి రెమ్డెసివిర్ అండి. ఇది యాంటీవైరల్ డ్రగ్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ లో ఇస్తేనే బాగా పనిచేస్తుంది. వన్స్ డిసీజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత పెద్ద రోల్ కూడా ఏమి కనపడలేదు, మన రీసెంట్ గా వచ్చిన స్టడీస్ కూడా కనపడుతుంది. కాబట్టి ఈ యాంటీవైరల్ డ్రగ్ తో పాటు స్టెరాయిడ్ ఇస్తామండి. ఈ స్టెరాయిడ్ ఎంత డోసు ఏంటి అనేది బేస్డ్ ఆన్ ది సివియారిటీ ఆఫ్ ది డిసీజ్ బట్టి డిసైడ్ చేస్తామండి. 3 లో మోలక్యులర్ హెపారిన్, అంటే ఈ బ్లడ్ థిన్నర్స్ అనేవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయండి. దీంతో పాటు ఈ వైటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇమ్యూన్ బూస్టర్స్, ఈ జింక్ కానీ, వైటమిన్ సి కానీ ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి ఇవి ఇవ్వటం వల్ల మన ఇమ్యూనిటీ కొంచెం పెంపొందించుకోవడానికి ఇవి దోహదపడతాయి అన్నమాట. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిందల్లా ఈ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మీద, పర్సనల్ హైజీన్ మీద మెయిన్ మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలండి. ఇది కాక ఈ మధ్యన అంటే ఈ ఒక 20 డేస్ నుంచి కొద్దిగా కేసెస్ అనేవి కొంచెం డౌన్వర్డ్ ట్రెండ్ లోనే ఉన్నాయండి. అది ఒక మంచి పరిణామం. కాకపోతే ఏంటంటే గనక మనం గనక ఈ టైంలో కేర్ఫుల్ గా ఉండలేదు అంటే గనక మళ్ళీ సెకండ్ స్పైక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. కరోనా అనేది వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు కూడా డేంజరస్ డిసీజే. కాకపోతే పానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఏం కాదండి. ఎర్లీగా మనం ఎప్పుడైతే డయాగ్నోస్ చేస్తామో రికవరీ అనేది అంత బాగుంటుందండి. కాబట్టి చిన్న సిమ్టమ్సే కదా, ఇంటి దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకుందాం, లేదంటే మెడికల్ షాప్ వెళ్ళి మందులు కొనుక్కుందాం, ఇలాంటివి మాత్రం చేయొద్దు ఈ టైంలో. ఎస్పెషల్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ అండి. నేను చూసిన వాళ్ళలో సగం మంది ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్స్ ఫస్ట్ మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళి టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటున్నారండి. అందుకనే ఇది మరి స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను. కాబట్టి ఇది కొంచెం మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మనకి ఇలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉంటాయి ఫ్యూచర్ లో. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక అడగొచ్చండి. మెయిన్ గా ఇంటరాక్టివ్ సెక్షన్ లా ఉంటూ అంటే ఆల్రెడీ మేడం చెప్పేశారు వీటి గురించి అన్ని. ఏమన్నా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ, మీకు ఏమన్నా ఇదిగా ఉన్నా కానీ అడగొచ్చండి, ఇబ్బంది అండి. Thank you, sir. Thank you very much for your enlightening speech. First of all, we are all thankful to you for accepting our invitation in spite of your busy schedule. Yes, sir, it is extremely relevant speech today's age and time. And thank you, sir, for giving us such a needful guidance in detail to all the participants. Thank you, sir. Thank you. Dear participants, now you can freely ask to any questions regarding COVID-19 to Dr. Ratnasagar garu. Okay, let's find. It is a great honor for me to introduce and welcome our eminent speaker to this pleasant evening. He is none other than Dr. M.S.S. Mukherjee garu,
MD, DM, DNB, FESP, Senior Interventional Cardiologist. Dr. Mukherjee Garu has done his MBBS in Guntur Medical College, and later he has done his MD in General Medicine. He was ranked second in combined state of Andhra Pradesh in the entrance exam for the DM Cardiology course. He received DM Cardiology from NTR University of Health Sciences. While qualifying at the top of the class, he has appeared for the DNB examination after 7 years of completing DM and has cleared the exam in first attempt, a feat then considered a quite remarkable. Dr. Mukherjee Garu is one among only 5 cardiologists in the entire country to have cleared the exam held in August 2014. He is one among a select group of cardiologists who is recognized by the American Society of Hypertension as a ASH hypertension specialist. He worked initially as a honorary faculty at Nizam's Institute of Medical Sciences, later at Yashoda Hospitals and Prime Hospital, and he is working currently at Medicover Hospitals as a senior interventional cardiologist and the director of the Department of Cardiology. He was a founder, partner of a vibrant interventional cardiologist team called Angioplasty Associates. Now, may I call upon Dr. M.S.S. Mukherjee Garu, MD, DM, DNB, FESC, Senior Interventional Cardiologist, to speak and to get an opportunity for all of us to listen such a great personality. Hope you all have a great time. Welcome, sir. Thank you very much, Dr. Sulachana, for the kind words. I hope I do justice for all the introduction that you gave me. I thank Dr. Jeevan Lata, who is my classmate and close friend, for having invited me. I thank Dr. Rajiv Lakaneni and Nannapani Garu, Niranjan Rao Garu, and my co-speakers, Ratna Sagar Garu. Ladies and gentlemen, today I will take you on the journey of COVID-19, and then please feel free to ask me any questions in between. You can interrupt me at any time. Just unmute yourself and then ask me. Okay. Now I'm sharing my screen with you. You can see some of the slides I'll be playing. So I hope you are all settled down for the next half an hour with me. Okay. What is the coronavirus and how many such viruses are there? We'll start with the fundamentals. Dr. Ratna Sagar has already told the types of coronaviruses and then what they, how they affect. I'll just try to elaborate on that to certain extent. You have 2 alpha coronaviruses and 2 beta coronaviruses, which are named according to the members, which cause a bit of common cold, nothing else. But 3 other coronaviruses are there, which are much more dangerous. The one which causes SARS, the one which causes MERS, and then the present coronavirus, which is called SARS-CoV-2. This is the latest virus. This causes a disease called coronavirus disease called COVID-19. The disease is COVID-19, and then the virus name is SARS-CoV-2. That's what it is. And then why we are so afraid of this virus is because of its infectivity. Like you stay in a room with a corona patient, 10 of you are there in the room, and almost all of you are going to get the coronavirus within a short period of time. That is because the virus is very infectious, and it spreads not only by the droplets that we make, but also in the air also it spreads. This is the aerogenic spread of the coronavirus. This has been proven now completely, and it travels with the air to certain extent, to some extent. So even if you maintain some distance also, even then, if you are in a closed room where there are many speakers or many people, there is a chance. That's why it is important, even in a closed space, to have your mouth covered. Okay, that is important. First thing is that. Now, what we have been telling, you go out, whenever you go out, you wear a mask. That actually is a problematic condition, because when you go out, when you are outside in the open air, the chance of you contracting this virus is very, very minimal. When you are in a closed space along with few others, that is the most important time when you're going to catch this. ICCU is the worst of those places, but even otherwise, even in a place, common setting,
where you have a marriage or a function hall or a political meeting, you can actually contract this virus. This is because of this precise reason that we are afraid of this virus. It is very easy to catch this virus. And then it may cause a death also. That is the another reason that we are worried about. It affects almost all the organ systems in the body, but predominantly it affects the lungs. Later on, it may affect the heart, it may affect the brain, it may affect the nervous system, it may affect the blood vessels, it may affect the blood itself, it will affect the liver. You name anything, the skin, you name any organ in the body, COVID-19 has shown to affect all these organ systems. And we are more afraid of it because even if you don't die of the virus, even if you totally recover, like Dr. Lata did, even then you may have some residual symptoms. In one study, it has been proven that approximately 70% of the people who were infected will have some lingering symptoms 3 to 4 months down the line. This study was done in US and UK. And then once you recover completely, even after 3-4 months, you may have some lingering symptoms. Symptoms like fatigue, symptoms like breathing difficulty, symptoms like palpitations or insomnia. These are quite common after coronavirus. After coronavirus, even mood changes are very common. You see people getting unnecessarily angry. That also can happen. So, one, it is easily transmissible. 2, it affects almost all the organs of the body. 3, it kills some of us. 4, even if it doesn't kill you, it will affect you for a lifetime. So these are the reasons why we are so afraid of this virus. And then the spectrum of the disease, it is a bit beyond the scope of this discussion, but it, like I said, it affects almost all the parts of the body, but it especially affects the lungs as well as the blood vessels. Blood vessels it affects and then causes the clots. So these are the 2 things it predominantly affects, but it may affect the heart, it may affect the brain, it may affect the nervous system, liver, skin, every other damn dirty organ of the body. Now, what are the stages of the disease? This is important for you to understand for several reasons. One, there is a pre-symptomatic disease. That means that you are absolutely asymptomatic, but you will become symptomatic in the next few days. This is the most important phase when you will be transferring this virus to several other people. So this is very important to know. There is a pre-symptomatic phase. Let us say there is an asymptomatic phase and a pre-symptomatic phase. Asymptomatic means you are totally asymptomatic. You had the virus, you got rid of the virus, you have developed some antibodies, still you don't know what has happened. That is asymptomatic. But pre-symptomatic is you're going to get symptoms somewhere down the line, but right now you are asymptomatic. This is the stage in which you can spread the disease to others by association. Even the others who are in the pre-symptomatic phase also can spread the disease to you in this stage. That is important. Okay. The another classification of this symptomatology is there is a viremic stage and then there is an inflammatory stage. These are the 2 fundamental differences of the disease in which we decide the treatment accordingly. The viremic phase, mostly the antiviral drugs help, the plasma helps in this stage. Once the inflammation starts, steroids help, and then you have some immunomodulators also. What you have to understand is, once the virus gets into the body, it rapidly multiplies and goes on affecting all the organ systems. But it doesn't cause a cytokine storm-like thing immediately. Once it incites the inflammation, that means the body defenses start acting against the virus. These body defenses may overwhelm the virus and then take over the inflammatory response, cause much more damage to the body. This is the inflammatory stage at which antivirals are mostly ineffective. So these are the 2 fundamental stages of the disease. You'll have to remember that when I talk about the treatment. Now, what are the symptoms? Majority of the patients, when I say majority, especially a large majority of the patients are totally asymptomatic. You get this virus, you get rid of it, you don't know, you'll develop some immunity, and then you'll be done with it. This is the majority. But we are worried about the 19% of those people who are symptomatic. Especially 19 to 20% of them will become symptomatic. The important symptoms are fever, body aches, headache,
And then loss of smell, that is one important thing. Some gastrointestinal symptoms also can come, and any other symptom. So the COVID has become the great masquerader. The great masquerader. If you don't mind, can you all mute your mics? There is some noise that I am hearing. All of you, could you please mute your mics? Some children are there in the background. If you don't mind, could you please mute all of you? Okay, I couldn't reach the person in whom the disturbance is there. Okay, we'll continue there. So the symptoms have been the fever, the headache, the joint, the body aches, and then the loss of smell. If you have a loss of smell in this pandemic, you are sure that you have a COVID disease. The fever, like Dr. Shekhar told, it's not typhoid. It's not typhoid. Unless otherwise you have a RT-PCR proven that you are not, don't bank on the typhoid now. Now, because of all the safety precautions that you're taking, because of all hygienic precautions that you're following, it is very unlikely for you to catch a common cold. It is very unlikely to have a typhoid infection. So most often it will be the coronavirus infection. So get an RT-PCR done and then you decide. But these are the fundamental 4 or 5 symptoms, but there are a lot of other symptoms with which they come. They have breathing difficulty, they have cough, they have fatigue. Extreme fatigue is one form of symptom that is very common. Cough can be there, just like a lingering cough, dry cough will be there, hacking cough will be there. Those are the symptoms which they present. Dr. Jeevan has mentioned about the tests that are there. I'll again slightly elaborate on that. The important tests that we have now are the RT-PCR, rapid antigen test, and the TrueNAT test. It is also again a serological test, the RNA-based test. TrueNAT also is an RNA-based test. These are some of the tests. The latest test that is coming is known as the CRISPR test. It is also known as the Feluda test. ICMR has approved, and then you may see it in the next few days. It costs only 500 rupees, and then the result will be out within 10 to 15 minutes. Now, ICMR has given guidelines saying once your Feluda test is positive, you don't need to do an RT-PCR. You can directly think that the patient is positive. Once it is negative, you don't have to do the RT-PCR. Once it is negative, you are ruled out of the coronavirus infection. What they say is this Feluda or CRISPR test is almost 98 to 99% sensitive and specific. And if that is the case, that proves the case, we are blessed. Like any movie theater you go to, screen all the patients, all the patrons. Within 15 to 20 minutes, you will have all the results. You allow only those people who don't have the infection. That will be great. But we'll have to see that. And where does CT scan fit in? Where does CT scan fit in? Now, what happens if the RT-PCR negative and the CT scan is positive? That seems to happen in a lot of patients. Now, the problem is the COVID-19 is very dangerous in the second week. Okay, very dangerous in the second week. In the first week, when the symptoms are there, more often than not, the CT scan would be normal. The first 2 days, the CT scan may not show any changes. The sensitivity of the CT scan to pick up the COVID-19 in the first 2 days is only 50%. After that, it climbs to 90%. So if you have an RT-PCR test, which is negative, and still the patient is having breathing difficulty and cough and other symptoms, you would like to do a CT scan after at least 5 days and preferably after 7 days. Okay, if you don't do the CT scan within the first few days. So you do the CT scan after 5 days, and then if then it is normal, you will have some reassurance. And then if it is abnormal, you can immediately embark on an antiviral treatment. Okay, that is important. So there is no point in routinely doing a CT scan. Now, what all the patients are doing is, if you have a fever, they think that RT-PCR is going to take some time. I would rather go and do a CT scan, and then you are exposing yourself to harmful radiation. You have to remember that. And then you will have a false sense of security because you have done the CT scan too early in the course of the disease, with which time you may not see any problem in the test. So even for the clinicians also, I tell the same thing. You don't start with a CT scan. Your first investigation should be RT-PCR. Should be RT-PCR. Rapid antigen test, okay, by the time your RT-PCR comes, rapid antigen test may come. If it is positive, you are certain that it is positive. If it is negative, you will still have to isolate yourself and wait for the RT-PCR result. Okay, that is the testing. Okay, we do the inflammatory markers. Inflammatory markers are
ferritin, D-dimer, CRP, all these tests we do. And one among the tests is IL-6. The IL-6, if it is elevated, it may indicate an impairing cytokine storm and problematic thing. The problem is, if you don't do IL-6 as soon as you draw the blood, the IL-6 will be falsely elevated. So if only a falsely elevated IL-6 is there, rest all inflammatory markers are normal, then just don't bother about the IL-6. Don't have to panic about it. If you don't understand that, it's no problem. Now, what is the treatment that we are giving? There are 4 things that are helpful as of now. Remdesivir, I'll tell about the controversy in a while. Oxygen helps, low molecular heparin helps definitely, and most importantly, steroids do help. These are the 4 things that are definitely helpful. Okay. Regarding the controversy regarding remdesivir, I'll tell you a few words about it. A few days into the pandemic, US and WHO has fallen out completely. That means US started blaming WHO for the pandemic, and then they cut the funding for the WHO. The American sponsored trials, American government sponsored trials have shown benefit with remdesivir. And WHO sponsored trials have not shown benefit with remdesivir. But we as clinicians, I must have treated some 200 very sick COVID-19 patients in the ICU, including those on ventilators, and around 1,000 to 1,500 OP patients all over the 2 states I have treated. And then I'll tell you that remdesivir does work. It does work. There is no doubt about it. It's like your painkillers. You don't need a randomized control trial to see if there is a painkiller works or not. You put a painkiller, you will see that the pain is responding. Remdesivir is a similar drug. It will help. Provided, as Dr. Ratnasekhar told clearly, it has to be given in the viremic stage, not in the inflammatory stage. If you are hiding your fever for 5 to 7 days until you just try to hide it, you cannot hide it any longer, then you go to the doctor, then you take the treatment, then it may not help you. But if you diagnose it early, start the treatment early, get the CT scan whenever it is indicated, and then it will not be a problematic thing. Then the other thing that is important is plasma. Convalescent plasma, we see there is a lot of craze about it. But the AIMS doctors have described it very beautifully. They just said the plasma is no magic bullet. And then they have conducted a good randomized control trial on it. That randomized control trial is classic. Yesterday it was published in BMJ, one of the reputed journals. And what it says is plasma may not save lives. So the problem with this study is only 440 people were tested, and 440 people is a very low number to test the mortality difference. But what they say is the breathlessness improves faster, the fatigue improves faster, the virological clearance at day 7 is better with the plasma, with convalescent plasma. And steroids definitely do help. There is no doubt about it. But the problem is steroids early on the disease can be harmful. Now, if you have a fever which you suspect to be COVID-19, please don't go and take a steroid. Then if the doctor is prescribing you steroid on the day 1, please don't take it. Because in the viremia stage, if you give steroid, there is a clear-cut indication to tell that it could be harmful. The steroid can increase your mortality risk. So please don't use steroids early in the course of the disease. They have to be given when the inflammatory markers are rising. The important criteria are if the CRP is above 20, you need to take it. Or if the patient needs oxygen, you need to take it. Otherwise, please don't take steroids regularly. Low molecular heparin or any anticoagulant are important because COVID-19 causes clots. That's why they are important. But you can test that clotting tendency with a D-dimer and then adjust the dose accordingly. Whether you have to give a prophylactic dose or a therapeutic dose, you can decide and then give low molecular heparin. Ladies and gentlemen, if you have any doubt, just put in the comment section. I'll address them at the end of the talk because I'll be going too fast. Just put in the comments mode. You can see the comments icon at the bottom of your screen. Just press there and then put the comment as a question. Now, favipiravir. This molecule we had great hopes on as an initial molecule which can be given in the OPD. We're still giving. We are not sure of the effect. Some people are recovering, some people are not.
We don't know whether it is because of the chance or because of the treatment effect that the favipiravir is working. We are not too dogmatic about it. Chloroquine definitely doesn't work. Hydroxychloroquine definitely doesn't work, and especially it hampers the effect of remdesivir. If the chloroquine is given along with remdesivir, there is evidence to tell that remdesivir will not work properly. Ivermectin, similarly, all the newspapers have told that ivermectin is a wonderful drug, it's a beautiful drug. It is not. It has a small Bangladeshi study which says that ivermectin is helpful, but we have seen in clinical practice it's not a great medication at all. We still give to some people for 3 days 12 milligrams or 16 milligrams of ivermectin because it may help, with the hope that it may help, but I'm very sure that it is not a great medication. Antibiotics, they do not help. They do not help. This is a virus, and antibiotics do not help. Tocilizumab, initially, there used to be a big hullabaloo about tocilizumab. We used to buy that for in black for lakhs and lakhs of rupees. Tocilizumab, ladies and gentlemen, again, is dangerous. It's dangerous because it will dampen your immunity, it will expose you to secondary infections, and then you may not die of COVID, but you will die of the secondary infections if you give tocilizumab. It used to be given only in very few select situations where you measure certain parameters like IL-6 and procalcitonin, and depending upon these results, when the patient is not susceptible to secondary infections, then you can give tocilizumab, not usually. And the further thing that I want to tell as a treatment is antibodies. Now, you have bamlanivimab, etesevimab. These are the antibodies manufactured by a company called Eli Lilly, and then other company called Regeneron also is making antibodies. Now, how the body fights against COVID-19 is producing the antibodies. Now, what if we produce the antibodies in the laboratory and give them to the human being? That helps. And then President Trump has proven he has taken those antibodies, became better. These antibodies sound very promising, mind you. And then these antibodies may be helpful in the near future if they are available. But the cost of these antibodies is going to be huge, and then the availability is not great. Okay, and these are the treatment modalities that are there. And then the oxygen is the most important thing that will help. And then timely intervention, sometimes with the non-invasive ventilation, sometimes with invasive ventilation will help. It's not necessary that almost all the patients on ventilator will die. No, I myself has extubated so many patients. Definitely people timely ventilated and extubated will be saved by ventilator. Please don't say that we don't want any ventilator to the patient, my patient. Please don't say that. And now the social question, where exactly are we in the pandemic? Now in India, the cases are definitely declining. There is no doubt about it. It's not only in the treatment that we are seeing, and not only in the reports that the government is giving out that we are seeing the cases are dropping, but even in our OPDs, even in our inpatients, there is a definite drop. The cases have almost dropped up to 25 to 30%. They have reduced. They may reduce further if we continue to take proper precautions. We come to the precaution stage later, but if we continue to take proper precautions, then we'll continue to see this fall. But if we learn anything from other countries, there are two paths now for us. We are not New Zealand, we are not Vietnam, we are not Japan. These three countries have done excellently well. They did not allow this stage to go into a pandemic stage. But we are one among many countries who are horribly affected. One among is United States, the other are European countries, the third are South American countries. These are the fundamental countries which were really badly affected. And India also is very badly affected. We say that our mortality is very less, only 1.52%. But still, we lost almost a lakh of people. We lost almost a lakh of people, mind you. United States has lost 2 lakhs of people. So definitely we have lost a lot of lives, but the cases are reducing. Now we can go either American way or the European way. American way is that the first wave itself is not completely normalized in America. There are 3 phases of the wave that are still happening. The first wave itself has led to 3 waves. The first phase has come down and the disease has partly reduced, and then again it increased, again it came down, and again it is increasing now. In the Europe,
there is a second wave. They have quelled the first wave. First wave has disappeared. Almost the disease has brought down into hundreds, and now again thousands of cases are being reported. France is reporting almost 15,000 cases. Russia is reporting almost 18,000 of cases. So many cases in all the countries. Belgium, again, highest number of cases. All the European countries are showing a sign of second wave. Second wave is arising much more alarmingly. Though mortality rates are lesser with second wave, but still the rates are increasing still alarmingly. So we have to be worried about the second wave, and especially so because we have the winter ahead of us, and more chilling than the winter, we have the festivals ahead of us. We are hitting Dasara in a few days. Deepavali is coming. Eid and Christmas all are coming. So now is the time when we should be at most careful. Okay. Why herd immunity is not possible in COVID-19, we'll have to understand. This is very important. Herd immunity is not possible without a vaccine in coronavirus because of two reasons. One, lot of susceptible population is still left. One Zero survey that was conducted in Chennai, the results came today. They say that 32% of the Tamil Nadu population is having antibodies. That means that they have some kind of immunity. Still a long way to go to 70 to 80% of the population, at which stage herd immunity may be available. But the problem is, in between these 30% of the people who are infected early in the course of the disease, these people will have depletion of antibodies, and these people will be more susceptible for infection again. So herd immunity for COVID-19 is not possible without vaccine. That you'll have to understand. And to achieve a herd immunity, we have a lot of price to pay. Now, what the ICMR says is 7.1% of Indian population is affected with COVID-19 in August. That is, the antibodies were seen in 7.1% of Indians only. Let us say if 10% are infected now, let us say 20% are infected now. That means 1/5 only of Indian population is affected. That means that we still have 100 crore population which is to be infected. Now, if we have 20 crore population infected now and 100 crore population to be infected, among these 20 crores, we have lost some 1 lakh. Let us say we'll lose 5 to 10 lakhs more people if we try to achieve the herd immunity. So again, it is important for us to realize we should try to escape from the virus. And then even if you have this vaccine, the danger is much, much less. If you run away from the virus by wearing a mask, by maintaining the distance and by maintaining the sanitation, if you run away from the vaccine, even when it comes to you, even when you get infected, the viral load will be minimal, and then you will not have that severe a problem. So that's why you'll have to understand that. When will things return to normal? This is the common question that have been asked. And then, ladies and gentlemen, this is a trick question. This is the normalcy. This is going to be the normalcy unless we have a great vaccine. What is the status of the vaccine? Now, the government of India is preparing itself to give the vaccine to all the healthcare workers, all the sanitation workers, all the frontline workers in the coming few months. But is there a vaccine? There are phase 1 and phase 2 trial results which have shown immunogenicity in people. Right now, there is no single vaccine candidate which has proven that if given among 100 people and not given among 100 people, these 100 people in whom the vaccine was not given are at an increased risk of contracting coronavirus. There has not been such a study so far. They are doing, and Moderna vaccine has completed its enrollment of 30,000 patients. That has happened yesterday. Now, among all the vaccines, Moderna vaccine is a bit ahead. Pfizer vaccine is ahead. AstraZeneca vaccine is ahead. And if you take the other vaccines like Russian vaccine and Chinese vaccine, these vaccines are also ahead, but their phase 3 trial results have not been computed. Their phase 3 trial have not been completed yet. Now, in November ending, we'll see at least 4 to 5 vaccine trial results. And then one among them may be helpful in controlling the coronavirus infection. And then what do you mean by helpful? You mean helpful if the virus vaccine prevents the disease in at least 50% of those who have taken the vaccine. Okay,
That is the definition not given by me. That is the definition given by US FDA. Okay, US FDA says that if the vaccine is beneficial in 50% of the population in whom it is given, they'll consider it as an effective vaccine. So the ideal situation would be 100% effective vaccine, which is not possible. But the vaccine could be anything between 50 to 100% effective. And then if it is 50 to 100% effective, then the problem comes whether we choose the vaccine. And then what happens if you choose the vaccine? Let us say if it is 60% effective, you take that vaccine. That means that it will not prevent an infection from you getting an infection in 100% of the instances. That will prevent the infection in 60% of the instances. So you are still susceptible despite taking a vaccine. So even if the vaccine comes, even if the government of India distributes the vaccine freely to all concerned, still you will have to take the precautions. That's why this is the normalcy. That's why we still have to be careful. That's why we shouldn't worry about the vaccine status at all. So how will the people suffer? In America, they've done a calculation in saying how many life years have been lost because of corona. How many life years have been lost? Let us say a 50-year-old dies of corona. Our average age expectancy of living is 70 years in India. Let us take it as 20 years lost. Like how many such years have been lost so far because of coronavirus? They calculated 25 lakh years of life has been lost because of the corona. This has not happened with any other infection. So please don't take this infection easily. This is an important thing. What should one do? This is the most important thing that I'm going to tell you today. Shield your elderly. You love your parents. Don't show it by hugging them. Okay, don't go near them and then talk to them. You talk to them daily, but you have to protect your elderly. That is the fundamental thing. That is what is keeping our mortality rates low in India. Because in India, we are an young population. That means that our average age is very less. That's why we don't have to worry about the mortality. The mortality has been low because of that in India, because we are an young country. But the problem is, if we don't shield the elderly, our mortality is going to rise. That is again important. That we'll have to see that the mortality remains low. That remains low. Am I audible? Excuse me, am I audible? Yes, sir. You can continue. Yeah. Suddenly, I think there is a loss of power in my place. Okay, we'll just continue this. Okay, where are we? We have to shield our elderly. That is the most important thing that we are going to do. Okay, what we'll have to do next is that we have to know the correct way of using the mask. That is very important. Now, this slide will show you how to wear the mask. It is self-explanatory. You don't have to worry about anything. Most of the patients that I see will come as the dog in the bottom right corner. They wear it as a kantabaranam, we call it in Telugu. Okay, the mask will be low, below the chin and below over the neck. See, you are not trying to protect your neck. And then when you pull the mask below your chin, and then when you pull it up, it is going to infect you. Because initially, when the mask was there over the nose and mouth, the virus was falling on your throat. And when you pull the mask down and you pull it back up, you are definitely going to be infected. The mask cannot climb onto the head. The mask cannot be done in 1 year. And then sometimes we see a strange tendency of people who will just remove the mask when they're trying to hear something. They come to me, they'll sit in my OPD, and then when I am speaking, if they are not able to hear, they're just removing the mask and hearing. Okay, that is a dangerous thing. So this is important to maintain distance. This is very, very important. If you have a meeting that is going on, please conduct the meeting in an open air.
If you have to be physically there, you meet in the open air, maintaining the distance. It will not affect you. If you are wearing a mask, you are safe. And then be more careful with the dear ones. This is very important. I've been stressing this point a lot of times, but people are not understanding this. The problem is, suppose a plumber comes to your house to repair something. Electrician comes to your house. You will look at him as a leper, as a COVID patient. You will wear all sorts of masks. You will wear 3 masks and you will give him 3 masks. He'll come, he'll repair whatever it is there, and then he'll go. You are safe. But the problem is, your long lost cousin comes to your house. Long lost means you have seen him March. He has come now. He has come to say hi to you. But you will let all your guard down. You will remove the mask. He'll not wear the mask. You will give him coffee. You will give him coffee, and then you both will sit together and laugh over the coffee. That is where you're going to get infected. If I have to predict something, 90% of the people are going to get infected like that. You are not going into temples. You are not going into churches. You are not going to political gatherings. You are not going anywhere. You are not even bloody going to the school or college. Now, where are we going? You are going into small gatherings. Small gatherings with known people, the dear ones, the friends, the family, with whom you let your guard down. That is when you are contracting the disease. So you have to be very careful with the people you know. That is more important. Please wear the mask carefully in that thing. And then you can safely buy groceries. All this hype about you getting a infection in the grocery shop is utterly waste. You will not get an infection there. You just wear a mask properly. And even if you touch everything, just don't touch your face. Come home, wash your hands thoroughly, or use sanitizer, and you are safe. You are not going to get it in a grocery shop. No, you're not going to get there. You are going to get in a small, closed environment when you are sitting with your closed ones. That is important. You can safely get the essential checkups done. More people are dying of heart disease now rather than at any time. Some people are afraid to go to the hospital. They don't want to go to the hospital. In New York, they have done a study saying that how many people have died this year at home, and then compared the same data with last year data. And then they have found out there is an 80% increase in the people who are dying at home. These people are dying of heart disease. These people are dying of stroke. These people are dying of not getting enough medical attention. They should have gone to the hospital. They should have gotten themselves treated. Just because they are worried about the corona, they are not going to go to the hospital. This is wrong. They have to go to the hospital. And then the important thing is, dead bodies don't spread the disease any more than fomites. Now, do you think your chair is going to spread corona? Dead body is like that. Dead body, please respect the dead bodies. People are throwing the dead bodies, even their loved ones. They're not touching, they're not going near them. There is a huge procession that is happening. Not necessary. Dead bodies don't spread the disease. You have to be careful about them, because there could be some secretions, but that is it. They're not breathing. If I have to stand besides a dead body or besides a living one, I am more worried to stand besides a living person rather than a dead body. Dead body is not going to transmit the coronavirus to me. And then this is the important thing. A lot of people are thinking, whatever precautions you take, you are going to get the coronavirus anyway. Why do we have to take the precautions? Anyway, we are going to get it, because everyone in the family got, everyone in the neighborhood got, everyone in the bloody apartment have got. Why do we don't get? We can also get. That is the thing that they think. But I'll tell you one example. I have a small hospital. I work at Medicover Hospital, which is a corporate hospital. I have a small hospital of my own, which is known as Pulse Heart Center, which is there in Kukatpalli. I've been treating COVID patients there for the last 3 months. Last 3 months, there are 65 people working under me. There are sisters, there are doctors, there are intensivists, there are sanitation workers, there are ward boys, there are administrative staff. All these put together, there are 65 people under me. And not even a single one got infected. Mind you, all these are working in the ICCU. Almost all the corporate hospitals, doctors have got infected. My place, a small setup, no one got infected. Just we take proper precautions. We wear a mask. We reinforce that habit. We wear a PPE, proper PPE for everyone. I see my OPD also in a PPE. You don't get to see me like this.
Even my patients don't get to see me like this. I wear a proper PPE and then see the patients. All my staff wear PPEs comfortably, totally. So if you take proper precautions, you can escape this virus until you get the vaccine. And if you try to escape from this virus, even then if you get the virus, there is no problem, you will survive. If you go ahead, you take off your shirt and then say, come on, I or the virus, if you say like that, if you challenge the virus, if you get the virus, there is a higher chance that you may have a dangerous or serious complications. This is the most important thing. This is what people are forgetting. If you have a doubt of infection, or if you definitely have an infection, please stay home. They're not staying home. They are saying that, okay, if I am not symptomatic, if I don't have any symptoms, if I and my family are safe, why don't I go out and then spend some time in the mall? That is a wrong concept. Because if you give this disease to someone else, that someone else will give the disease back to you within a few months, and then you may face a severe disease. Reinfections are not rare. Reinfections may come, and then in the people who have initially had a mild infection, they may have a severe infection the next time. So that's why I urge, I really beg you, all of you, to spread this word. Whoever has any doubt of COVID infection, please stay home until at least 10 days to the prescribed 17 days like ICMR did. Okay, there is your body and your mind to be taken care of. Now, all of us are panicking. All of the experts are trying to tell you that you don't have to panic, but you have to be careful. That is a balance that we are not able to tell. If we tell in the television, I appear in a lot of programs. If I tell in the television that you don't have to worry about this virus at all, tomorrow the cases will rise, tomorrow the mortality will pick up. If I say that this virus is very dangerous, be careful, it may kill you, tomorrow there will be panic. A lot of people have psychiatric symptoms. They'll take what all precautions, they'll burn themselves trying to steam inhale. So this is what is happening. There should be a balance between the precautions that you take and the panic you shouldn't have. You shouldn't panic. There is no reason to panic. Just because of the reason that I'm telling you that you can save yourself without having an infection. I myself is a living proof. I say that I'm not infected so far. I say that with pride. You can be there like that. You can be like that. And then you have to have your fear. Your fear should keep you alive. Your fear should not make you immobile. Your fear should not prevent you from doing the things that you love doing. I treat patients. That is not being prevented by my fear, but I take my precautions. That is very important. Plan for a financial shortfall. All the colleges are suffering. All the schools are suffering. They're not able to pay salaries because the economic activity has come to standstill. But if we know how to protect ourselves, if you know how to take care of yourself, and if you can resume the activity, and then slowly the financial shortfalls will be back, will be normalized. We will all earn enough money in the near future. Get close to the near and dear. Like I said, not literally, but be close. Be close to your parents. Be close to your family. Talk to your friends often. And then if you have time in this pandemic, I think time is all we have. If you have a time, develop a new skill. I'm trying to learn some skill. When I was free, I tried to learn some skill. You try to learn to write. You try to learn to sing. You try to learn to video edit. You try to make a video. You just develop a new skill. It is important not to waste your time in just sitting idly. You'll have to develop a new skill in this time because times ahead are tough. Times ahead are tough. Job market is going to decline. People are not going to get jobs easily. So you develop a new skill. With that, you will be able to sustain yourself and then sustain your family as well. Learn to tone down the differences. Every one of us is stressed. Stress is ubiquitous. Stress with neighbors, stress with family members, stress with friends, stress with colleagues. But this is the time when you have to boggle down to the basics and then reduce your stress. Don't shout at anybody. You take this as the reference point in time. Now you will not be angry on anyone. Now you will not be
see, whenever you are worried about the future, you will tend to get angry. That's what you have to control. Your neighbor, your friend, your family members, they did not put you in this stress. The stress is there. You'll have to cope with that. And don't forget the less fortunate. We'll all have to do some kind of a charity, whatever that we can. We're all doing. We're learning from Dr. Jeevan Lata also. We are doing our best to help the needy. I fed the migrant workers. I am treating some people freely for COVID-19. So we'll all have to do our share in helping people. And don't, like I said, don't speculate about the vaccine. Let it come. Let us take the vaccine, but don't depend on that. Your life doesn't depend on that. Your life depends on the mask that you wear. Avoid dwelling on the negative news. You put the WhatsApp, you switch on the Facebook every day, the death here, the death there, and then people are panicking because of that. Don't dwell on the negative things. One day they'll say water will spread this. One day they'll say mosquitoes will spread this. Don't dwell on the negative things. Dwell on the positive things. And then keep a source of information which you know is authentic. Stick to that. And then learn the difference between the evidence and hypothesis. Lot of hypotheses come. Some say that artemisinin works for COVID-19. Some say that plasma works. Some say that clarithromycin works. So many things that are put up. You have to separate the evidence from the hypothesis. That is very important. There is nothing like developing a natural immunity like COVID-19. Then this is most important. You have to embrace your spiritual self. India has shown the way to the world how we have to be spiritual. We had our sages, we had our Vedas, we have our Munis and Rishis, we have our Jiddu Krishnamurti, we have the greatest philosophers which are born on this land. We have to learn from all of them. And then we have to teach the world how to cope up with the stress. And then we have to be more spiritual than anything. Look at the silver linings. There are a lot of silver linings in the COVID-19. We are getting closer to our family members. We don't have diarrheas. We don't have influenzas. We don't have common colds now. There are a lot of silver linings. Learn to be happy with them. And then what we have to see is the final slide of mine. In the face of adversity, we have a choice. We can be bitter or we can be bitter. We can be bitter or we can be better. Let us all make a pledge to become better in this COVID pandemic. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you for a patient hearing. If you have any questions, okay, I see one question. With the permission of the chair, can I answer these questions? Sir, yes. Yeah. Shailija Rani Garu, you asked a question. Sir, the patient recovered after an attack and as you told, suffering from asthma symptoms and general weakness. Is there any regular checkup? See, any regular checkup is required and how long? See, basically, we have to monitor the inflammatory markers. Those are the important things. We monitor 4 important things: the CBP, the CRP, the ferritin, and D-dimer. These are very inexpensive things. These are not, they do not cost a bomb. They are very simply available. They are very inexpensive. You get these 4 tests done once you have completed your coronavirus treatment. At least after 15 days, you take those 4 tests. And if they are not abnormal, get the same test done after a month. Routine CT is not recommended after having a COVID test. Okay, if you still have some symptoms like fatigue or breathing difficulty, go and see the physician. Get one checkup done. If he says that everything is all right, you don't have to do regular checkups with this. 1 month after the infection is the time at which you'll have to stop getting the treatment if you are totally normal. If your physician says that you are totally normal. Yeah, the same question is there. Another question is there. This is the feedback form. Pollution also is reduced. Yeah, someone, Shailjarani again, you told me, yes, the pollution is really less. That's what is what we are observing. And then that is going to help the environment. But not only the environment, a lot of other things are also better. They have taught us the importance of life. Now we see young doctors dying.
there is one doctor who died in Vijayawada, a cardiologist, who is younger than me, 2-3 years younger than me, Dr. Chandramohan, who died of corona. It suddenly teaches you so many things. What are you running after? We'll have to question ourselves. And then we'll have to run after the things that are most important to us. That is family and friends. We'll have to make their life secure. And then we'll have to have some time for ourselves. We have to regularly exercise and meditate. And these are the fundamental important things that we have to concentrate on. Good evening, sir. Sir, good evening. Good evening, sir. Please tell me. Sir, really excellent session, sir. Sir, I would like to ask you why some people have died of corona and why some people have easily recovered from corona, sir. What is the difference? What are the reasons, sir? We could decipher it up till 90 to 96%. We could not decipher it to completely, but the important thing is people with comorbidities are dying. People who have risk factors like hypertension, diabetes, people who smoke, people who have heart disease, people who have cancer, people who are elderly, people who have kidney disease. These people are dying more with, especially people who are overweight. This is very important. People who are overweight. These are the people who are dying of corona. It doesn't mean that young people are not dying. It doesn't mean that people who without any risk factors are not dying. In people without many risk factors, if there is an early diagnosis and treatment, they are not dying. Okay. People with risk factors like age, heart disease, kidney disease, liver disease, or cancer, or obesity, or the smoking, these people, along with people who have neglected their illness in the beginning, these are the groups of people who are dying. That is the fundamental. Good evening, sir. Good evening, sir. I am Dr. A. Gangadhar Rao, Department of Mathematics. మీరు రెగ్యులర్ గా టీవీలో మీరు మీ అనాలిసిస్ లో ఫాలో అవుతూ ఉంటాను. వెరీ క్లియర్ సార్. మీరు అన్ని యాంగిల్స్ లో 360 డిగ్రీస్ యాంగిల్స్ లో అన్ని యాంగిల్స్ మీరే టచ్ చేశారు. ఇంకా క్వశ్చన్ లేకుండా చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మచ్ గంగాధర్. Any questions from participant side? You can freely ask to our Dr. Mukherjee, sir. Okay, let's find. Thank you very much, sir, for your lucid presentation. First of all, we are all thankful to you, sir. You spare your precious time in this webinar. Sir, you gave such a detailed information and precautions about COVID-19, especially in drug usage and how to wear mask against this invisible enemy that is coronavirus. Yes, sir. Sure, it is a highly needful talk to all the participants present here. Thank you so much, sir. Thank you. Now it's the time for vote of thanks. I request Dr. G. Saujanya, Assistant Coordinator of IQA, to propose vote of thanks. I'm audible, sir. A very good evening to everyone. I feel privileged to propose vote of thanks on behalf of IQSC of VSR&NVR College, Tenali. It's my privilege to thank our Honorable Chief Patron, Secretary and Correspondent, Sri Nannapneni Sudhakar Garu, for his continuous support to organize this type of webinar.
I wish to express my gratitude to our patron and principal, Sri S. Niranjan Rao Garu, for his encouragement. I am honored to thank our resource person, Dr. D. Jeevanlata Garu, for her graceful presentation on the present scenario of COVID-19. I would like to convey my gratitude to Dr. VVS DS Ratnasagar Garu for his effective focus on the pandemic. I extend my heartfelt thanks to Dr. MSS Mukherjee Garu for his elaborated speech on the present topic. I would like to congratulate the organizers and thank all the participants for their presence, which highlighted the webinar a grand success. Thank you, one and all. One small announcement. I request all the participants to fill the feedback form posted in the WhatsApp group as well as in the chat box. The certificates will be sent to your respected mail IDs. So please cooperate with us. Thank you, everyone. Rajiv sir. Thank you very much. Thank you. Shall we close, sir? Hello? Hello, sir. Hello, sir. Close session, sir.